The great martial artist and actor Bruce Lee has said, "Empty the mind, be formless and shapeless like water. If you pour water into a cup, it becomes the cup. If you pour water into a bottle, it becomes the bottle." Today, I have somebody in my studio as a guest. He is somebody, in my opinion, who cannot be described but has to be explored to be understood. Are you ready? I'm going to welcome him. Here he is, Mr. Santosh Khanna. Yes, Hi. Mr. Santosh, welcome Thank to you, the sir. studio. Really happy to have you in my studio. I know the viewers are eagerly waiting to see you. So I think they want a hi from you, Santosh, please. Hi, sir. Thank you for inviting me. Hi, everyone. Okay, so without wasting even a nanosecond, let us explore this guest in our studio, Santosh Khanna. Let's try to explore him today. Oh, okay, I'm ready. I know you speak so many languages. Please say something about it. Yes, I speak Malayalam, of course, Hindi, English, Tamil, Kannada. I can understand Telugu. I can understand Bengali to a great extent. Then I love Punjabi language. I can also understand Nepali. I love all these languages. I really love a lot. Yeah. Wow, that's really great. You know, as far as I have understood, you have lived in all these places for a long time, right? Yeah. And he loves traveling as well. Yeah, actually, I love learning languages and discovering new culture, lifestyle, food habits, etc. So I just don't want to belong to one place alone, just want to move around here. Wonderful. Shall I give a tagline for that? I think you are a cultural pilgrim. I would like to call you a cultural pilgrim. Yeah. My God, what an adjective, huh? Cultural pilgrim. I know you sing so well. So I want you to sing songs, at least 2 lines from each of these languages. Come on, let's have that. Okay, sure. I have a very good collection of songs from different languages. All these languages which I have mentioned. And I believe that, songs can help you pick up a language very fast. Yeah. And it has helped me a lot like that. Sure, we can have. In fact, we can have a musical tour of India. Starting from Kerala, we can go here and there. Okay. Oh, that would be wonderful. Please go on. Come on. Yeah. You can count the languages. Okay. Done. Yeah, done. To start with, Malayalam. സൂര്യാംശോരോ വയൽ പൂവിലും വൈരം പതിക്കുന്നുവോ. സൂര്യാംശോരോ വയൽ പൂവിലും വൈരം പതിക്കുന്നുവോ. സീമന്ത കുങ്കുമശ്രീ അണിഞ്ഞോ ചമ്പകം പൂക്കുന്നുവോ. മണ്ണിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാലാവണ്യമായി വിണ്ണിൻ്റെ ആശംസയായി വിണ്ണിൻ്റെ ആശംസയായി. സൂര്യാംശോരോ വയൽ പൂവിലും വൈരം പതിക്കുന്നുവോ. Now Tamil. எதிலும் இங்கு இருப்பானவன் யாரோ, எனக்குள்ளவன் இருப்பாரறிவாரோ.
தவழும் நதியை தரித்த முடியான் அடியும் முடியும் அறிய முடியான் எளிய அடிகரோதும் வேதநாதமாகியதிலும் இங்கு இருப்பானவன் யாரோ எனக்குள்ளவன் இருப்பார் அறிவாரோ. Next, Kannada. तेरे दीते मने ओ बा अतिथि तेरे दीते मने ओ बा अतिथि ಹೊಸ ಬೆಳಗಿನ ಹೊಸ ಗಾಳಿಯ ಹೊಸ ಬಾಳನು ತಾ ಅತಿಥಿ ತೆರೆದಿದೆ ಮನೆ ಓ ಬಾ ಅತಿಥಿ ಹೊಸ ಬೆಳಗಿನ ಹೊಸ ಗಾಳಿಯ ಹೊಸ ಬಾಳನು ತಾ ಅತಿಥಿ ತೆರೆದಿದೆ ಮನೆ. తెలుగు. ఏ తీరుగా నన్ను దయచూచదవో ఇనవంశోత్తమ రామా ఏ తీరుగా నన్ను దయచూచదవో ఇనవంశోత్తమ రామా నాదరమార్భవ సాగర నీధను నళినదలేక్షణ రామా. Bengali, there are lots of great folk songs. Then of course Rabindra Sangeet, such a great school of music in itself. This is a Bhatiyali song. It's a folk song. Sona bandhure আমি তোমার নাম লইয়া কান্দি সোনা বন্ধুরে আমি তোমার নাম লইয়া কান্দি গগনতে ঠাকে দেয়া অস্মন হইল অন্ধের বন্ধু আমি তোমার নাম লইয়া কান্দি ও সোনা বন্ধুরে. Coming to Hindi, we have lots of favorite songs, and to choose one is very difficult. But I would like to sing a song which is sung by our great Dasetan. अब चरागों का कोई काम नहीं, अब चरागों का कोई काम नहीं, तेरे नैनों से रोशनी सी है. चंद्रमा निकले अब या ना निकले, चंद्रमा निकले अब या ना निकले,
तेरे चेहरे से चांदनी सी है, तेरे चेहरे से चांदनी सी है। अब चरागों का कोई काम नहीं, अब चरागों का कोई काम नहीं, तेरे नैनों से रोशनी सी है। This is simply amazing. Wow, wow. I'm all goosebumps, you see. I would like to sing one Nepali song also. Oh, of course you can. Please, go on. Thank you. Nepali, we have lots of folk songs and varieties of songs there. I would like to sing one song which is sung by the great ghazal legend Ghulam Ali Saab. गजलुती ठुला ठुला आँखा तीर बने बसे यूं दिलैमा, गजलुती ठुला ठुला आँखा तीर बने बसे यूं दिलैमा, कालो लामो परलिकेश छाल पर कलीलो मायामा, गजलुती ठुला ठुला आँखा तीर बने बसे यूं दिलैमा. I'm absolutely spellbound and speechless now. I know my viewers are also feeling the same thrill right now. Santosh, oh my God. Thank you, thanks a lot. Yeah, wait a minute. I'm going to tell you some more things about him. He has written 3 books, 2 in Malayalam. One is a travelogue about Nepal titled Kathmandu, and the other one is a collection of poems in Malayalam. The third book is a collection of poems in English. You will find it on Amazon.com. And all these books, I'm sharing the links in the description. Coming to one more thing, wait, I'm not going to leave you today. Oh, see, he has acted in 2 Malayalam movies. One is a sequel, Ard 2. You can find it on Netflix. And then Predam 2, where he has acted in a negative role in the climax. I think that movie is also available online, so you can watch it. And yeah, there are so many things more I would like to speak about him. Yeah, actually, I'm very fond of writing, creative writing. It's my passion. Yeah. Oh, very good. Yeah. That we can very well understand reading your writings, and that you love writing. All these books and movies, we are dropping a link in the description of this video. Don't miss it. And another interesting thing is related to the book on Kathmandu, Nepal. That was in 2011 to 14. Yeah, 2011-14. He discovered this child artist who played Rinpoche in the Malayalam movie Yodha, the actor Siddharth Lama. So that became a big news in all the media. Yeah, and that was a very interesting incident in my life. I would call it a miracle. Now, not over. Another interesting facet of his personality is he does mimicry so well. Hindi actors, Tamil actors, Malayalam actors, popular political and social figures, etc. So we are going to see that also. We are not going to leave you without doing mimicry today in the studio. Okay, Santosh? Yeah. So let's have the next blast. Okay, ready. You can mention 1 or 2 actors to begin with, so I can take off from there. Yeah.
Oh, sure, I would love to do that. So, shall I start? Are you ready, viewers? Yeah. So, to start with, from Hindi, one of my favorite actors is Irfan Khan. Okay. Irfan Khan is an amazing actor, my favorite actor. हाँ भैया, अरे तुम लोग गोरिल्ला हो गोरिल्ला। अरे हम गोरिल्ला वार करेंगे, गोरिल्ला सुनेगी नहीं। बद्री तू बालक है, तुझे मारने की जरूरत नहीं, डांटने से मर जाएगा। डांटे? Lovely. Super. And next we have Saif Ali Khan. Okay. Saif Ali Khan. This is a dialogue from his movie Dil Chahta Hai. If you haven't watched, you must watch. It's an amazing movie. Many of the youngsters here, please watch it. Dil Chahta Hai. अरे यार, मुझे तो लगता है वो स्विट्जरलैंड की नहीं थी। गोवा से मुंबई तक ट्रक में बैठ के मेरा हालत खराब हो गया। तुझे क्या लगता है मैं रोज तकिया के ऊपर बैठ? No, I think you better proceed. I don't want to read out the names. Please. Next, Nana Patekar. Okay. His, especially his movie Ab Tak Chappan. It's one of my favorites of Nana Patekar. मैं तेरा सीनियर ऑफिसर तुझे बोलता हूं, उसको ठोक दे। ठोकेगा कि नहीं? बस अपने को सोचने का अलाव नहीं है, बस उंगली है घोड़ा खींचने का। Another Hindi actor, Rajkumar. जानी, हम आंख से सुरमा नहीं चुराते, हम आंख ही चुरा लेते हैं ताकि सुरमा लगाने की नौबत ही न पड़े। Coming to Malayalam, our great legend Lalaten. Lalaten, especially when he speaks in an interview, how he speaks. Suppose the interviewer has asked him how you are able to do certain difficult roles. അല്ലേ, അത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ മോനെ, അല്ലേ? നമ്മളൊരു കാര്യം അങ്ങനെ പഠിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലോ, അല്ലേ? അത് സംഭവിക്കുന്നതല്ലേ. ഒരു ആക്ടറുടെ ലൈഫ് എന്താണ് മോനെ? അത് ആക്ഷൻ്റെയും കട്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സ്പേസ് അല്ലേ, അല്ലേ? അവിടെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അല്ലേ? ഓക്കെ, എക്സാക്ട്ലി, this is ditto. And then the man with the baritone, our great legend actor Mammootty. കൊച്ചി പഴയ കൊച്ചിയല്ല, പക്ഷേ ബിലാൽ പഴയ ബിലാൽ തന്നെ. Mala Aravindan. His comedy has got something very special. I personally like him a lot. Because, if you observe his dialogues, he will have one, rising and falling tone in all his dialogues. So this is from Kanmadam, okay? നമുക്ക് പിന്നെ ചാത്തനുണ്ടല്ലോ, എല്ലാത്തിനും ചാത്തനുണ്ടല്ലോ, വിളിക്കട്ടെ. പെരിമിറ്റ് അടിക്കും, മുണ്ടുന്നുടിയും കഴുകും, ചോറുണ്ടാക്കും, കൂട്ടാൻ വെക്കും. One of the versatile actors we have, the great Nedumudi Venu. എന്താണോ തൻ്റെ സുഹൃത്ത് വൃത്തിയും വെടിപ്പുമൊക്കെ ഉള്ള കൂട്ടത്തിലാണോ? Next, the amazing script writer, director and actor Srinivasan. അച്ഛനായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ച ഏതോ കുത്തക മുതലാളിയാണ്. മുതലാളിമാരെയാണ് അച്ഛാ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടത്. അവരാണ് സ്ഥിതി സമത്വത്തിൻ്റെ പാതയിലെ കുപ്പിച്ചില്ലുകൾ, കാരമുള്ളുകൾ, കാളസർപ്പങ്ങൾ. നെക്സ്റ്റ്, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഡു രഞ്ജിത്ത്. He's a famous script writer and director from Malayalam. Especially his voice over in the movie കടൽ കടന്നൊരു മാത്തുക്കുട്ടി. മാത്തുക്കുട്ടി ഉറക്കമുണരുമ്പോൾ അയാളെ കാത്ത് 2 വാർത്തകളുണ്ടായിരിക്കും. ഒന്ന്, അയാളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചാക്കോമാഷ് മരിച്ചുപോയി എന്നാണ്. മറ്റൊന്ന്, അയാളുടെ ഭാര്യ എൽസമ്മയ്ക്കൊരു ജോലി കിട്ടിയെന്നുള്ളതാണ്.
Next, cultural icon, the great orator from Kerala, Sukumar Azhikode sir. ഗാന്ധിജി ഒരിക്കൽ ടാഗോറിൻ്റെ വിശ്വഭാരതി സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. അതുവരെ വലാകപക്ഷികൾ മാനസ സരസിലൂടെ തേടിപ്പോകുന്ന സ്വർഗീയ സരണി ഏത് എന്ന് മേഘങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നോക്കി നിന്ന ടാഗോറിൻ്റെ കുട്ടികൾ ഗാന്ധിജി ഒരു ബക്കറ്റും ഒരു ചൂലുമായി ആ പരിസരം വൃത്തിയാക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഞെട്ടിത്തരിച്ചു കേട്ടോ. അതാണ്. Before I wind up, another great actor from South India, Kamal Haasan. கண்மணி அன்போட காதலன் நான் எழுதும் லெட்டர். மடல் இல்லை, கடிதம் வச்சுக்கலாமா? அது என்னமோ தெரியல, என்ன மாயமோ தெரியல, எனக்கு ஒன்றுமே ஆகிறதில்லை. நடுவில் மானியத்தை என்ன பொன்மானியத்தெல்லாம் போட்டுக்கணும். அபிராமி இது என் காதல் என்னன்னு சொல்லாமல் எங்கே இருந்து அழுதா வருது. ஆனால் நான் அழுது என் சோகம் உன்னை தாங்கிடுமா அப்படின்னு நினைக்கும் போது அழு கூட நின்றுடுது. இது மனிதர் உணர்ந்து கொள்ள மனிதர் காதல் அல்ல, அதையும் தாண்டி புனிதமானது. Wow, this is one of the best moments I had in my studio so far. Shall we have more? Oh no, I'm done for today. I hope you have enjoyed this, and that much for today. I'm done. And thank you so much, Santosh, for coming to the studio and making this day so memorable and special to us. And please keep coming, keep in touch. We would always love to have you with more and more things. I know that we haven't gone into each and every aspect of his personality, but we had little bits of, everything. So keep dropping in, and instead of me winding up the episode, I want you to do that, please. And one more thing, I keep watching your Witty Weekend on Instagram and Facebook pages. It's amazing. Thank you. And thanks to you for inviting me to the channel. I really enjoyed the time with you here. I hope the viewers also had a good time. Subscribe to the channel, keep watching. He has got wonderful videos and series here. I have already done it. I have already subscribed. Thank you, sir, for inviting me. It's a pleasure to be with you. Thank you. Bye, viewers. Take good care of yourself.